green papaya or raw papaya, whatever you use. If you want something similar, right, with the papaya. So I have this. It's a Swedish. You know what's it? You know where you put in the roast or the soup? The Swedish your roast dinner. That's what I use. So let's begin. First, you must have pestle and mortar. But if you don't have, you can make the salad, the sauce on the side, and then you can mix it in the bowl. It'll be easy, right? Do you want to know how to make it? If you want to know how to make the papaya without pestle and mortar, please leave the comment below in this video, and then I love to show you whichever. สวัสดีค่ะเกเรไม่นอนเหรอคะสวัสดีค่ะ I can speak Thai and also the English as well, right guys? เกเรยังไม่นอนเหรอคะเป็นยังไงบ้างนะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยใกล้มากเลยอะแบบว่าเลื่อนไปเรื่อยๆนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะธุรกิจที่เมืองไทยเนาะนะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยนะคะเดี๋ยวเราจะมานะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะถ้าเป็นคนที่เมืองไทยนะคะหัวอะไรเนาะมันเป็นหัวแบบคล้ายๆหัวมันนะคะแต่ไม่ใช่มันหัว sweet SWED เนาะอันนี้หัวนี้นะคะ this one I did shaded and also I soak it in the water overnight. Or if you have no time, what you can do, you can soak it in the ice water with the cold water with the ice in it. It will get more crunchy. อันนี้นะคะใครยังไม่เคยลองส้มตำนะคะแบบที่ไม่ต้องใช้ส้มตำนะหน้าเมืองไทยน่าจะมีนะคะแต่ไม่แน่ใจเนาะน่าจะเป็นแบบห้างใหญ่ๆห้างที่แบบว่าฝรั่งเข้าไปซื้ออ่ะอันนี้จะเป็นหัวสวีทนะคะอร่อยมากแบบกรอบมากเลยนะคะแช่ไว้นี่แช่ไว้อ่ะเดี๋ยวโอเค let's begin let's cook it so I need to get my camera sorted so now let's begin เดี๋ยวเราจะเริ่มเลยนะคะเพื่อว่าครัวอันเล็กน้อยครัวมินิคิทเช่นนะคะ so first we're gonna start to add the ingredients so this time I'm gonna start the version as my favorite is the Isan version or Lao version so don't be scared to eat the Thai food with the Isan version or Lao version so you need to have pestle and mortar and also the ingredient here that will be for this one first okay sweet this one I already shaded okay carrot tomato garlic chili is the chili you can just use less or you can just use one. It depends how you like. If you like more spicy, you can add more chili. Alright. If you like tomato, you can add more. No problem. And then for the ingredient, for the seasoning, I have fish sauce. And then I have anchovy sauce. Anchovy sauce, or we call in Thai language, we call pa ra, nam pla ra. And also I have the lemon juice. So, and then I have sugar. And if you don't have the lemon juice, what you can do, you can use the tamarind concentrate or tamarind. So if you've been watching or you love Thai food, you might have known already. สำหรับใครนะคะที่
เข้ามาแล้วเจอเวอร์ชันที่แบบว่าพูดภาษาอังกฤษนะเขาต้องขออภัยด้วยก็จะพยายามสลับกับภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะอันนี้ if you don't have lemon juice you can use the tamarind นะคะ then now we can start so if you want to know what the recipe or what the ingredient you should add please let me know and leave the comment below this video when I finish it or you can inbox me straight away I can give you the recipe and then this video it will go to the YouTube channel as my record alright so now we're gonna start to make the salad and today I'm gonna eat it with my pork so I grill the pork in a Chinese sauce Chinese style so it will be good combination so you know spicy sweet a little bit so first we can start let's get started alright let me move this a little bit further a little bit and now I'm gonna start from chili so let's get chili อันนี้พริกนะคะจะใส่เท่าไหร่ก็ใส่ไปเลยนะคะ you can do ปุ๊บนะคะ and then garlic so now let's begin right so put the chili and the garlic already as you can see right now here chili and the garlic and then we're gonna pound it just be careful when you start to pounding the chili don't want to get into your eyes okay so cover as usual if you learn with me a lot or you learn you know especially if you cook at home and you learn from me and also if you've been learning from me I went to your classes I went to your house and teach you you know already how do I teach people สำหรับใครนะคะที่มาแล้วก็เดี๋ยววันนี้หิวข้าว I'm a bit hungry so that's why today I start early and then I will make the tom yum later oops okay that's what you have now we're gonna seasoning the sauce for the salad right first I'm gonna add tomato I'm gonna add tomatoes it's about 4 tomatoes in there it depends how much you like and then I will add fish sauce lemon juice or lime juice and then anchovy if you gonna make it like a papaya salad with peanut in it you need to add you need to take the anchovy off and then replace it with what's called peanut and then you add the palm sugar alright today I use the white sugar so I just use the half first I don't want to do I use only half and then I mix it so make sure the ingredients mix well I'm hungry now let me test the sauce perfect just what add a little bit oh sugar I said I add all sugarอันนี้จะอร่อยมากนะคะแซ่บมากใครมาแล้วนะคะก็จะรู้ว่าส้มตำฉันอร่อยมากโอ้ย so then I want to get you in the good view of me making the papaya so
let's get closer. Whoop, whoop. Maybe too high. So let's move a little bit. Okay. So now, you know, it's when doing alone, it's not easy. But I try my best to show you guys. อันนี้นะคะส้มตำ this one is a sauce. This is the correct and the right amount. My God, it's so good. So good. This sauce is ready. I show you how it look like. Let me show you. That is a sauce. Oh, น้ำลายไหลนะคะ I'm so hungry. Now I'm gonna add sweet it, and then it's very crunchy. Carrot. Okay. And now we're gonna mix them together. It's a crunchy salad and healthy as well. No fat, no oil. This is like just this one, just like my snack. I'm gonna eat it with pork and also with rice. It's kind of dinner actually. Later on I will make the tom yum soup as well. Chicken tom yum. Now try and taste it. อร่อยมากเลยอ่ะ very good. My God, very good. See, one go. If you have the right ingredient and you put the right amount of ingredient, everything, you just make only one. If you do with other, like you keep seasoning all the time, especially salad, I'm not recommended. All right, it will make your salad is soggy and soft, not crunchy anymore. The taste is not good. Trust me. You have the right amount of making the salad. Then your salad will be super delicious and good. So now I'm gonna transfer my salad to my lovely tray. My lovely tray with the flour. So, see, you can see my salad. Oh my God, I'm hungry. See, it's a taste like a papaya. So now, this is Isan version. It's very popular in Thailand. Trust me. You go everywhere in Thailand. This kind of papaya salad with the anchovy sauce, it will be everywhere. จริงๆเนาะส้มตำแบบบ้านเราอะอร่อยสุดละ Oh my God, I'm hungry. นี่คืออร่อยมากเลยนะคะนี่เลยส้มตำ papaya salad. Let me show you what it's like. Chaมาค่ะมาทุกคนนะคะมาค่ะส้มตำนะคะส้มตำโอ้หิวอ่ะเนี่ยไม่ต้องทำเผ็ดนะคะวันนี้ไม่ทำเผ็ดมากso good. It's lovely.
and crunchy and healthy. It's got combine all the flavor, spicy, salty, sour, and sweet.สำหรับใครที่มาดูแล้วแบบว่าเฮ้ยพูดแต่ภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยต้องขออภัยด้วยนะคะอย่าเพิ่งขิว เดี๋ยวต้อง now it's ready I need to leave you guys and thank you very much everyone for watching my video my life today so hope to see you guys next time for my video and don't forget to check it out my channel in the YouTube which is Apple Realthaicooking and also now on Instagram which is Realthaicooking classes you can check that out and also I'm in the IG TV as well so it's good for you to go out there check it out how I'm doing what I'm doing you know who I am it will be better for you and also very soon we're gonna have something new coming up and you're not gonna miss it it's good opportunity for you to learn from home especially that what we provided and also I'm gonna show you what's pork my pork is ready มาค่ะมานะคะโอ้ยไหนดูสิ I'm hungry อันนี้ my pork นะคะอร่อยจน so we'll see you guys next time ขอบคุณค่ะ thank you very much ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาชมต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าเป็นผู้ภาษาอังกฤษนะคะเยอะไปหน่อยนะคะแต่ว่ายังไงนะคะก็หวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจนะคะในช่องเนี้ยมันเป็นช่องที่แบบว่าอยากจะสื่อสารให้ฝรั่งนะคะเข้าใจในการทำอาหารไทยมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามนะคะเข้ามาติดตามกันได้นะคะที่ YouTube Channel นะคะก็คือ Apple Realthaicooking นะคะแล้วก็ยังไงนะคะก็ถ้ามีข้อติชมหรือว่าข้อเสนอแนะนะคะก็สามารถ inbox เปิ้ลได้นะคะแล้วก็คอมเมนต์ below ตรงนี้นะคะตรงข้างล่างแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ